Die Erzählen. Die wir über unsere Existenzformen, gestaltet direkt die Realität. Die wir erleben. Die derzeitige Situation spiegelt exakt das wider. Was du tief in deinem Inneren erreichbar hältst, nicht den Oberflächlichen. Außerdem die Optimus, sondern die tief, wir selten über, Jogendienst unterbeiwassens. Dieses, die, Geno das. Was du buist oder unbewusst glaubst zu verdeonen. Wir betreten nun ein Feld war Transformation, in dem Wissenschaft und Spiritualität zusammenkommen, das außergewöhnliche Potenzial in jedem Menschen offensilagen. Die Art, wie du den Lebensreis besetzt die Kraft, sich als selbsterflend, realit, zu manifestieren, rend den Persönlichkeitsdurs, mageblich beeinflussen, wie du dich durch das Leben bewegst. Der renommierte Forscher Dr. Joe Dispenza, dessen Arbeit, Neurowissenschaften, Epigenetico und Quantenphysik, verend. Liefert revolutionär Erkenntnis über die dringend notwendige unsere persönliche Geschichte neu zu schreiben. Seine Studien zeigen konkret, wie Joff. Wie Menschen durch Wissenschaftliches, Frostanis mentaler Prozess, Begrenzungen, überwinden, verborgen, Fähigkeiten, aktivieren, können. Dispenza beobachtet ein weit verbreitetes, destruktives Muster, direkt nach dem Erwachen, richtet sich unser Geist unbewusst auf die Problem und Sorgen des Alltags. Dies Gedanken spiegeln fest, etablierte neuronale Schallkreis, weiter Erinnerungen und bestimmt Personen. Situation oder Orte, das Gehirn funktioniert. Im Wesentlichen als Archiv vergangener Erfahrung. So in den Tag startet, bleibt. Geistig und sein Vergangenheit gebunden. Jede Erinnerung ist mit einer spezifischen emotionalen Ladung verbunden. Den Emotionen sind direkt Nebenprodukt unserer Erfahrungen. Wenn wir dies negativen Erinnerungen abrufen lassen, wir automatisch Zustand von Trochet, Unzufriedenheit oder Schmerz aus. So entsteht ein Teufelskreis in dem wir immer wieder dieselben mentalen Drehbücher durchleben, viel Menschen bleiben über Jahre oder Jahrzehnte in dieser Dynamik gefangen. Sie erzählen sich unentwegt dieselben Geschichten, beklagen sich aber dieselben Themen, rechtfertigen sich mit den immer gleichen Argument. Da ist an der Zeit, ehrlich zu hinterfragen, wohin hat uns dies Haltung wirklich geführt? War Transformation erfordert, mehr als nur, ein verändertes Verhalten sie verlangt, ein tiefgreifend, neue Definition unseres Selbstbilds, die Qualität unserer Gedanken, Gefühl, bestimmt, unseren Sinnzustand. Wer den Tag stets mit negativen Rückblicken beginnt, schafft ein energetisches Muster, das genau dies Realit anzieht. Unsere Gedanken formen, unsere Welt, unser Word, die Vergangenheit zu vorher Sebron, begrenzten zu konspielt. Wir sind oft übermäßig mit verheeren Erlebnissen verbunden. Geben ihnen durch ständig Wiederholung viel Energie egal, ob alte Verletzungen, Enttäuschungen oder Misserfolg geht. Gleichzeitig investieren, wir enorme Kraft in Zukunft in dem wir hypothetisch Problem, gedanklich vorwegnehmen, die womöglich nie eintreten. Dispenza, erklärt es. Rund 95% unserer Persönlichkeit bis zum 35. Lebensjahr aus automatisieren. Mustern bestet, einstudiert, Verhaltensweisen, konditioniert emotional Reaktionen.
Unbewusst, Gewohnheiten, Festgeführen, Einstellungen. Star Glaubenssätze, wie ein inneres Betriebssystem. Ein Person kann bewusst Gesundheit, Freiheit, ungesellig anstreben, aber ihr Körper ist programmiert. Gegenteillich, Routinen auszuführen. Gestört, vo, use, ucc, eans, diese. Fixierung auf, Vergangenheit, unsuchant, 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 unsuchant. Unsuchant, unsuchant. Unsuchant, insuchant. Ensuchant, uqua, ucant. Insuchant, mazuz. Insuchant, malav. My congius rionde, with 6 y. My congiate, my misericord, consolide lake. I will look agrive in all laget be a ride, or unsakot in a kabat, kayet, bekais wika gekide sides, but to sikiklen I kita it pasabite back with the Moment mit Ector Workam, dem Jets, zu erkennen. Das den Geschäft, nicht den Schicksal, bestem Tiens Jets, trägst, ist durst, stritz jur, innern befreeing. Transformation beginnt, wenn du oft, stritt. Wenn du aufstritt. Ditchbär Vergangen Erfahrungen, alte Misserfolge, oder Oberholpegrenzungen zu definieren. Jedes Mal, wenn du dich mit diesen, alten Identitäten, identifizierst. Erschaffst du ein Zukunft, die lediglich ein, aber dein Mordenheit, ist. Die Alternative. Allein Volkamo nui. Geschich basierend, auf dem, du worden. Willst, den Seelen. Die du erken willst, den gefallen. Die du erleben möchtest. Dir dies nui Geschich mit so viel Überzeugung. Das den Creeper beginnt. Sie als Gegenwärtig, realit zu akzeptieren. Faszinierend, dabei ist, unser Nervensystem kann kaum zwischen einer realen und einer intensiv vorgestellten Erfahrung unterscheiden. Das öffnet, unglaublich, Möglichkeiten zur Bewusstsein neugestalten, unseres Lebenswegs. Die Fähigkeit, zwischen realen, Erfahrungen und intensiven Visualisierungen zu unterschieden. Zeithoff, wie wären ihre persönlich Geschichte, durch die von Joe Dispenza. Entwickelten Methoden. Grundlegend transformieren können. Abettend, die. Dringend notwendigkeit, den Analytischen, Verstand zu überwinden. Den als die Hauptbarriere. Identifies jort. Die Answer. Oberflächliches Bewusstsein von tiefer, liegenden, unbewussten. Prozessen Trend. Das häufig, destructive Muster, bestet im. Ständigen verstärken gewohnter, emotionaler Zustand. Selbst wenn jemand aufrichtig den Wunsch äußert, bestimmt Gefühl loszulassen. Seit sich oft, der Körper, aufgrund tief, verankerter Conditioneringen, stärker als der Bewusst, will agert, ensteth einrellant Hausch bei. Dem der Diener, zum Herren Word. Menschen verharren lieber in betrauten Terrain von Schuld. Und Leid, weil dies Emotion vorhersehbar sind. Das Unbekannt. Hingegen workt Bingstage in Girard. Wegen seiner Unvorhersbarkeit. In diesem Kontext erst sich Meditation, als zentrales Werkzeug, den sie bietet, Methodon, Gehorn wellen Muster. Zu verndorn, zu verlangsamen. Richtig, angewindet, gehört, sie zu gangsam. Inneren Betriebssystem. Wo tiefgreifend Transformation. Stattfinden, keinen. Eine neue persönliche Geschichte. Zu erschaffen, mit dem Fokus auf das.
Was du werden willst statt auf das, was du warst. Dies mighty authentischer Emotion, die Ektor Arbuzogang zu, Urslan. Elgist mesber Vernorungs Proses, im Kroper, aus. Dispenza stellt dabei ein fundamental Frage. Warum Worten die? Meisen Menschen aufkrisen, Krankheiten, verlierst oder Schicksalsschil. Sich zu verndorn. Warum nicht durch Freud, Inspiration lernen. Statt durch Schmerz. Etwa 70% der Menschen leben laut Dispenza, dauerhaft im Berlbensmodus. Im Zustand chronischen Stresses, Gippert von ständiger Erwartung, negativer Szenarien. Beserend auf, Vergenjunen, Erfahrenden. Aus dem unendlichen Quantenfeldaller. Möglichkeiten wollen sie immer wieder dieselben negativen Optionen. Aus und identifizieren sich emotional MITinnen, insbesondere durch Angst. Dadurch programmieren sie ihren Körper auf einen Zustand chronischer Anspannung und Nervosität. Der Körper ist letztlich die physisch Verkörperung des Unterbewusstseins. Wenn du dich intensiv auf negative Zukunftsszenarien konzentrierst, dies Visualisers und die zugehörigen Emotionen erlebst, kann dein Organismus nicht mehr zwischen realem Arenas und die Vorstellung unterschieden. Wiederholt sich dieser Vorgang. Programmiert den Körper unbewusst. Was zu unvorhersehbaren Panikattacken führen kann, weil Menschen werden regelrecht süchtig, nach der emotionalen Intensität dieser negativen Zustand und nutzen Problems sowie Einschränkungen als best Kagang. Ihre limitierenden Glaubenssitz. Lieber spüren sie es aus, Schmerz, alc, sich dem Scheinbaren, nichts des Unbekannten zu stellen. Wenn sie auf ihr Verhaltensmuster angesprochen werden. Rufen, sie alte Erinnerungen, a.b. Die dieselbe, neurochemische Reaktion, auslösen. Als Wort das Eranis Gerard. In diesem Moment geschehen. Es entstehen identisch neuronale Schallkreis. Und der Körper erhält vertraut, emotional Signal. Ein von Dispenzas Bahnberkenden. Erkenntnissen stellt ein zentralen Near weil du einen Gedanken hast, heißt das nicht das. Aber ist. Wir denken zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken pro Tag. Von denen rund 90% mit denen des Vortages identisch sind. Wenn Gedanken jetig unsere Realität formen, bedeutet das. Unsere Realität bleibt in einem angefrorenen Zustand. Denn derselbe Gedank erzeugt dieselben hervorbringt, das zorselben hervorbringt, das zorselben erfahr mhrt. Und die somit zur gleichen Emotion. Ein sich endlos wiederholender, begrenzender Kreislauf. Sich dieses Prozesses Bues zu werden bedeutet. Ein aufmerksamer Beobachter des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns zu werden, ein Zustand Dispenza. Als Metacognition bezeichnet. Je bewusster du dir deiner unbewussten Programm bist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Tag im Autopilot-Modus verbringst. Gedanken werden denn nicht mehr. Unbemerkt underaufmerksam Instanz deines Bewusstseins, Vorbeschicht, Achtsamkeit. Bedeutet letztlich Selbsterkenntnis und die Meditation ist ein Prozess der inneren Vertrautmung. Wenn du dir deiner alten Gedanken, Verhaltensweisen und Emotionen bewusst nimmst du Abschied vom alten Selbst. Gleichzeitig aktivierst du neue mentale Muster unconditionierst deinen Körper auf. Bislang unbekannt emotional Zustand. Durch wiederholt Übung werden dies neuen Muster zur Gewohnheit unschläglich vertraut. Den Zukunftsfages zu verkörpern
ist, vielleicht die Grot, Herausforderung dieser Transformation, dem Körper beizubringen, emotional, auf an zu Konfave, zu Rearbeit im Bewahr, sie überhaupt eingetreten ist. Es bedeutet, nicht mehr zu warten, nicht auf den Erfolg, sich stark zu fühlen, nicht auf Wohlstand, sich reich zu fühlen, nicht auf Liebsucht, sich vollständig zu fühlen. Dies traditional erschaffend Werk, Modellrangs, Razveränderungspotenzial. Das Quantenmodell der Realität basiert auf einem revolutionären Prinzip. Die Wirkung im Bereich zu verursachen, attain. Dem Moment, in dem du echt, Gefühl, von Gefühl und Wort, erlebst, beginnt sich Wohlstand zu manifestieren. Wenn du dich wirklich ermächtigt FHLST siehst, du Erfolg magnetisch an. Wenn du Innerwohlstandigkeit erfährst, beginnt der Heilungsprozess. Wenn du Selbstliebe, Undankbarkeit für das Leben kultivierst, erschafft du buchstäblich den Zukunft in der Gegenwart, du wirst dieser Ersach, die gewünscht, working, hervorbringt, erken, dass du den alten Orslungen so oft wiederholt hast. Dass die entsprechenden neuronalen Fade zu Gott ausgebauten worden mit nie, tief, verwurzelten, Gewohnheiten. Sich diesen Mustern zu befreien, und neue zu schaffen, erfordert, erblich, Anstrengung und unerschütterliches Engagement. Beginn dies Transformation jetzt durch eingesellte Übung, schlieg den Augen, atemtief, ein und visualis, wann, EFT, ein und visualisier. Die Person, die du, wirklich sein möchtest nicht. Nicht Jean, die du zu sein glaubst oder. Die ander von dir erwarten, sondern den, authentischst, höchst, selbst. Stell dir dieses zukünftig ich in augenblicklich lebendigen Details vor. Und be gedanklich sein charakteristischen Handlungen. Wenn du in dieser Visualisierung wirklich präsent bist, kann den Gehirn nicht zwischen Vorstellung und realer Erfahrung unterscheiden. Du installierst damit ein neuronal Hardware, die das Zukunft positive Awareness so erschienen lässt, als würde es jetzt gerade stattfinden. Den Gehirn hört auf, ein Archiv der Vergangenheit zu sein, und wird zu einer detaillierten Karte für die Zukunft. Durch konsequent Wiederholung wird dies Hardware zur Software, und die du beginnst, ganz natürlich. Dich wie ein Erfalter, GLCKLICHER, Mensch zu verhalten. Beobacht den zu Konfiges, selbst genau, sein Erscheinung, abgegangen sprechweise. Vorhersenden Gefühl, ausgestrahlt Energie und den Einfluss, den es auf sein Umschwung hat. Rend du dieses Bild aufrechterhältst, full intensiv die Emotionen. Die mit diesem sein verbunden, sind unerschütterliches, Selbstvertrauen. Spontan Freude, klar zilgrig, dit tief, Fühlung. Lass dies Empfindungen geht, zell diens Körpers, durchdringen, en die Tauch, vollständig, in dies earthen Emotion 9. Denk spezifisch en die Gedanken. Die dieses Zukunftstig, Selbstheit, en die Überzeugungen, die es treit, en dan die Geschichte, die es Übersein, Leben Ersglot. GFN, den Augen, atemtief, durch verplicht, dich von diesem Moment an zu einer neuen Lung. Beginn, neue Gedanken zu kultivierend und transformierend Emotionen, zu erleben beschränkt. Dies Praxis nicht nur auf Meditation oder strukturiert Visualisierungsins. Integrier, sie bewusst in Jetten, Moment diens Alltags, beim Aufwachen, Schäneputzen,
Arbitun oder im Gasprech, mit anderen. Verkehr absichtlich den Zukunftsfaches selbst. Denk sein Gedanken, Sfuhl sein Emotionen, sein Geschick. Anfons mag sich, das, anjuant, oder künstlich anfallen. Word unvermeidlich Momente geben, in denen du ein Muster. Zurich LLST, began diesen Rückschritten mit Sanftmut. Erinnere dich liebevoll, und kehr zu deinem neuen Seinchusten Zurich. Jedes Mal, wenn du buest den Zukunftiges selbst über den Vergangens, WHLST, stärkst du dies neue neuronalen Fade und festigst transformiert Muster. Die den authentisch Metamorphose or like turn. Durch Konsequenties, Tag. Tag, Woch, Woch, beginnt sich etwas Außergewöhnliches zu entfalten. Den höher, realit, beginnt sich an denen inneren Wandel anzupassen. Neue Möglichkeiten treten scheinbar Mahilos in den Leben. Menschen reagieren anders auf dich. Sie spüren den Energie. Situation, die früher, alte Reaktion, ausgelöst haben, verlieren ihr, matcht über dich. Du wirst bemerkenswert. Synchronize Sintohans wohl, zuf galdage, auf direktum, weg zu deinen Zielen voran. Du befindest dich, zur richtigen, seit richtigen Orten triffst, die richtigen Menschen. Das ist keine Magie, sondern das direkt Resultat deiner veränderten Weltsicht. Wenn du denen inneren suchst, dann dagan. Motionen, überzugungen. Veränderst du grundlegend die Energie, die du in die Welt sendest. Dies energetische Verschiebung verändert, was du ansiehst wie du den Umschwung wahrnimmst. Beobacht buist, wie du dich im Lauf des Tages FHLs, handelst du aus Mangel oder aus Lieb, aus Mangel oder aus voll. Reagierst du oder erschöpfst du. Wenn du merkst, dass du nicht in deinem gewünschten Zustand bist, vermeid Selbstkritik oder Urteil. Kehr stattdessen santest, zu deinem, beversagten, Seinzustand zurück und word, aktiv zu dem Zukunft. Das du manifestieren. WILLST.HINTERFRAGE, die Flexibilität deiner Persönlichkeit. Auch wenn das Sprichwort sagt, ein Leopard unter Sein. Flecken nicht, Zygon modern Studien. Die Persönlichkeit ist nicht festgelegt. Ihr täglich Konsistenz unterscheidet sich kaum von der über das ganze Leben hinweg, was auf ein willkürliches, transformatives Potenzial hindeutet. ALS. Wir traditional angenommen haben. Im Gegensatz zu traditionellen, überzeugungen, Zeitgen sich Studien, dass die Persönlichkeit im Erwachsenenalter whiteplastischer ist als bisher angenommen wurde. Wissenschaftlich belegen messbare Veränderungen in der Personen, in der Persönlichkeit. Im Lauf des Lebens, mit klar Identifizindicate, torn. Die durch standardisiert, psychologisch Beurteilungen. Die Frage, nachgestellter, selbstbestimmter, Personalitätsverend ist zwar komplexer. Wurde jedoch ebenfalls grundlich erforscht. Innovative Studien unter Verwendung mobiler Technologie. Zito, das, spezifische Interventionen, EE2A. Täglich heraus, verdorch. Educative Videoclips undepersonalisiert, Anleitungen, Aberanen, Zeitraum von 3 Monaten. Significant Veränderungen in Selbstdisziplin. Extroversion und emotionaler Resilienz bewerken QAnon. Parallel dazu haben Forscher dokumentiert, das strukturiert, therapeutische Interventionen außergewöhnlich erfolgversprechend sind. Insbesondere in der schnellen Reduktion von Neurotismus teilweise
innerhalb weniger Wochen Gazelle, Behandlung. Der Wunsch nach Persönlicher Neuausrichtung ist nahezu universal. Getrieben soll von authentischen inneren Ambitionen, als auch von sozialen Erwartungen, stetiger Verbisse. Remisa Rang, Studien Sigans Konsestan, Muster in den häufigsten Veränderungszielen. Steigerung von Selbstbeherrschung under Gesellschaft bei gleichzeitiger Reduktion von Ängsten und neurotischen Tendenzen. Authentisch Personalitätsverändernd erfordert in erster Linie tiefes Selbstvertrauen. Man kann nicht einfach eines Morgens aufwachen und per Willenskraft neue Verhaltensweisen auswählen, die tiefer liegenden Beweggrund hinter unserem Wunsch nach Veränderung zu verstehen. Die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Motivation erweist sich als entscheidend vernachhaltigen Wandel. Umfangreiche Analysen zeigen, dass positive Antrieb wie echt beruflich, Leidenschaft oder Tiefliebe zu einem Partner nachhaltiger und erfolgreicher Veränderungen fördern als negative Motiv, die auf Angst, Schuld oder dem Wunsch nach Flucht aus toxischen Situationen basieren. Ein weiter oft obersener Erfolgsfaktor ist strategische Planning. Es wird häufig naiv angenommen, dass das Setzen einer Absicht bereits ausreicht, da das stellt nur einen Bruchteil der Wandlungsprozess dar. Wir beginnen enthusiastisch. Mit ambitionierten Zielen oder Neujahrsvorsätzen, da nur wenige entwickelt konkret Pläne zu deren Umsetzung. Eine strukturierte Planning verlieren, wir unweigerlich den Fokus, vergessen unserer Vorhaben, alten Mustern, klar Handlungspläne fungieren, als stetig Erinnerung. Auch bei unvermeidlichen Herausforderungen, durchzuhalten, ein praktisches Beispiel zur Entwicklung von Disziplin, erster Linie, Secchi's Wochenplan, gesellt. Bestand Ablenkungen zu reduzieren. Vielleicht verzichtest du von 9 bis 13 Uhr auf dein Handy oder hast den täglich Meditationszeit woch FNF, Minuten. 4 klein Erfolg, wenn du früher near FNF Minuten Meniton, Nunzen Minuten, durchholz. Das ein bedeutender Fortschritt. Das Betrachten neuer Verhaltensweise als kontrollier Experimente hilft, anfängliche Widerstand zu überwinden. Lass neue Muster natürlicher erscheinen. Unterschätze Zerstörung deiner neuen Lebensenergie, niemals klein Siege. Jeder Anfang ist sensibel. Lieber klein beginnen als mit unrealistisch, sprungen, schüttern und frustriert, aufgeben, Zweisentrail, psychologisch, Prinzipien erklären. Wie klein Schritt zu dauerhaften personlich Schützen führen. Kennen das ist das Prinzip der Verstärkung. Es basiert auf der Erfahrung positiver Konsequenzen nach einem Verhalten. Was dessen wieder Holang wahrscheinlicher matcht. Dazu zulon positive Belohnungen sie, wie die Freude, wenn ein Projekt veröffentlicht wird. Oder stolz auf hart, Arbeit ebenso wie das Wegfallen negativer Elemente sie. Wie Stressreduktion durch Vorausgehend, Kinderbetreuung, das zweit. Entscheidend Prinzip betrifft die Identität, unsere Grundlegens Selbstbild. Identität und Handlungsstehen in ständiger Wechselwirkung. Wenn du dich als jemand siehst, der Adrenalinschub braucht, zu lernen, wirst du vermut, leicht konfutig, nicht vor abgebietemen, durchlernen. Wenn du dich jedik als fij, zuverlusig Person begriffst,
wirst du aufgeben, proaktiv, unberechtigt, erledigen. Cognitive Strategy in Kanan Star, Denkmuster, durchbrechen. Du brauchst kein Adrenalin, frühzeitig mit dem Lernen zu beginnen. Nichts hindert dich, objektiv darin, die Arbeit in kleinen täglichen Schritten zu erledigen. Ein fein Perspektiv. In Drang kann ausreichen, valig neue Handlungsweisen erleben zu machen. Wenn du ein neues Handlungsmuster und Nest dessen positive Auswirkungen erlebst, neigst du auf natürlichweise dazu, dieses Verhalten zu wiederholen. Der Schlüssel liegt darin, dass dein Aspiration bestimmen, wo du wirst, nicht. Das dein derzeitigen Begrenzungen, dein zukünftigen Il diktieren, untersuchen inneren Stimmen. Die flüstern. Das ist nichts für mich, itzgid bin ich, nicht fig. Dies begrenzenden Überzeugungen wirken oft wie unsichtbar Gefängnis, die wir selbst uns errichtet haben. Beobacht den Verhaltensmuster, die dich stagnieren lassen. Und fragst dich, wie wird ein Person handeln, die bereits die Eigenschaften besitzt, die ich entwickelt möchte. Probier aus, dich wie dies Version zu verhalten und besteht, beobacht. Welch Veränderungen daraus entstehen, welches aufrichtig, die Erfolg, die aus diesen Veränderungen resultieren. Die Freude am Fortschritt engert den Antrieb zur Weiterentwicklung. Unser Verstand hat eine natürliche Tendenz, sich auf das zu konzentrieren, was nicht funktioniert. Daher müssen wir gezielt positive neuronale Verbindung kultivieren. Rend, die meisten Menschen zulassen stellen, solltest du in Betracht ziehen, täglich den Erfolg zu dokumentieren. Notiere am Jeeds Tags, was du erreicht hast, und wofür du denkbar bist. Kein Moment der Zufriedenheit ist zu klein, gürtig zu werden. Dies Praxis hilft, nicht nur gegen depressiv Verstimmungen oder Reizbarkeit, sondern schuld auch den Wahrnehmung, das konstruktiv im Leben leichter zu erkennen. Was geschieht neurologisch, wenn du den persönlich, geschickt neu definierst, auch wenn die Persönlichkeit als verlässlicher Prediktor für psychisches Wohlbefinden gilt, bedeutet das, sie unveränderlich ist. Die Realität unserer Persönlichkeit verändert sich fortwährend, dort welche Faktoren treiben dies Transformation an. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem die Persönlichkeit aufhört, die meisten Menschen ihr Leben ihrer Knies, die ihr Weltverständnis grundlegend erweitern. Ein sorglos Person kann nach schmerzhaften Beziehungserfahrung ernsthafter werden. Umgekehrt kann jemand, der immer sehr kontrolliert war, durch ein sensitives Glaubenssystem neu lichtiget, de Neugier entgehen, täglich begegnen wir Umständen, die emotional Reaktionen hervorrufen. Manch dieser Erlebnis Transformation unser Perspektiv nachhaltig. Vorhersehbar Situationen voran selten zu tiefgreifenden Veränderungen, die sie bekannten Mustern folgen. Unerwartet Ereignis hingegen verleihen unseren Eigenschaften neue Bedeutung. Undaumt klicken unsglicht Suchso. Dabei entsteht so, ihre Schaffen, dabei entstehen neue neuronale Verbindungen. Bestem Gene werden, aktivier, neue Protein zu synthesieren. Es beginnt, ein buchstablich, biologisch Metamorphose, keine bloß symbolisch, sondern auf Zellulor, eben messbar. Dies Transformation reicht von der Zellebene bis in die Quantenfelder des Seins. Hut weisen wies. Das unsere Gene.
Nicht unser unausweichliches Schicksal bestimmen. Auch das Gehirn ist keine Starstruktur, sondern extrem plastisch und verwandert, sich laufend im Zusammenspiel mit unseren Gedanken und Erfahrungen. Kanda, ebenso sind Körper und Geist keine getrennten Einheiten, sie bilden ein tief integriertes System. Unsere emotionalen Zustand beeinflussen nachweislich unsere physische Gesundheit in einem wechselseitigen Dialog. Wenn du morgens eine klare Vision für den Zukunft aufwachst, dieselben Menschen triffst, dieselben Ortors ext und identisch Routinen zur gleichen Uhrzeit ausführst, dann kreierst du Realität. Nicht aktiv den Realität formt den Persönlichkeit. Laut Dr. Dispenza beginnt in diesem Zustand den Umfeld, den Denk und die Halsmuster unterbewusst zu steuern. Jede Person, jeder Ort, jede Erfahrung aktiviert ein spezifisches neuronales Netzwerk in deinem Gehirn und ruft entsprechend Emotion nutzen, ihr Beziehung zu wertschätzen. Ihr Neigung zu Kritik zu verstärken oder Feindbilder ihren Groll zu negieren. So wird die emotional Selbstwahrnehmung von Jahren risen abhängig gemacht, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Musst du dich über den momentan Zwang hinaus ausdehnen, nas wachsen, die Zwang bitte ein. Verführerisch Kraft aus diesen Prozess erschwert. Das sobald du beginnst. Ein neues Lebensschicht zu schreiben mit einem anderen Zielbild, deiner Suchen feed und deiner erneuerten Version deiner selbst setzt du ein Kette von Warnungen in Gang. Die den Gesamts Wiesen durchdringen. Den Gehirn beginnt sich neu zu organisieren. Den Körper aktiviert Regenerations. Rusednin Energiefeld verndert sich auf fundamentaler Ebene. Das Verschiedenerste dabei, die Welt, amdert sich mit dir. Du sendest nicht länger dieselben Signal aus. Die dich in alter Erfahrung haben. Stattdessen trittst du als neue Version deiner selbst auf in einer anderen Frequenz. Die neue Möglichkeiten und dir Lebnis magnetischen Zeicht.dieser Mechanismus erklärt. Wie manch Menschen scheinbar plötzlich tiefgreifend verndrungen. Erleben. Es handelt sich wieder zu viel noch Magie. Sondern die transformative Kraft, den eigenen, inneren Zustand, Gedanken, Emotionen, du zu verndorn, in so lange aufrechterhalten, bis sich die höhere Realität, diesem Nuance, Zustand anpasst. Dies Ries der Transformation erfordert, Ektetecto, Extecto, die Eigenlebensschicht neu zu schreiben, in die Realität bewusst zu gestalten, gehört zu den kraftvollsten Tweakling. Das sie verlangt, absolutes Engagement und Entschlossenheit. Dauerhaft Veränderungen hervorzurufen. Kultivier die tägliche Gewohnheit. Den Gwenstes zukunftiges Zielverkörpern. Wenn du bemerkst, das alte emotional Muster auftoken, halt bewusst in, Atem tief durch und tritt ein, absichtsvoll Entscheidung. Richt den Aufmerksamkeit neu aus. Während dir dienen intan, Zustand und Verkörper in diesem Moment das Wesen der Person, die du werden möchtest. Dr. Dispenza empfiehlt. In solchen Augenblicken deinem Körper klar zu machen, ich bin ein Mensch. Der GLCK, Vitalit, TND, EST, GSML. Wenn du dies tust, beste Text, du deinem Körper das EHD, nicht länger den Gedanken kontrolliert,
du burnimst das Steuer. Und den will übersteht, G alta, programmierung, durch. Consequent Wiederholung dieses Prozesses geschieht ets, aus Ergunliches. Der Keeper hört auf. Den Geist zu dominieren, und unterwerft sich, schließlich deiner Bewusstsein autorit. In diesem Moment findet ein tief, energetisch Befreiung statt. Den Realit wandelt sich von Teilchen zu well. Von dichter Materie zu fließender Energie. Und befreit dich von den emotionalen Fessel, Vergangener, Verdammt. Dies innere Arbeit, verdart, authentisch, hingab. Sie word nicht, immer, leicht. Sein word, RCKFL, in alta Verhaltensweisen geben. Momente de Vergesens, in denen du, in automatische Reaction, in Zurich, LLC, TAS. EST, ein natürlicher, Tilde, Wachstumsprozess. Der entscheidend Faktor ist. Wie schnell du buestios, Jesuja. Du dichos la mischerenden Zustand an neuen. Elgestanden. Neuen Identit, verlierst, desto, stabler word den innere. Wandeldorch, täglich, Praxis Tag. Fahrtag, woche far, woch beginnen, sich greifbar, Veränderungen zu manifestieren. Situationen, die dich, früher aus, dem Gleichgewicht brachten, verlassen, wirken. Hindernis, die eins, über, etigend wirkten, verwandelt sich, in Sprungbretter, beschleunigs, Wachstum. Ziel, die Zuver, unerreichbar, erscheinen, offenbaren. Sich als natürlich Konsequenz deiner Entwicklung. Denn du bist, nicht mehr, dieselbe Person, die dies Reis begonnen hat. Du entwickelst dich fortlaufend wieder, denkst dich aus und wirst mit jedem Itemzug authentischer. Das Wunderbarst in diesem Prozess ist sein Grenzenlosigkeit ist. Gibt keine Obergrenze für den Potenzial. Du kannst dich weiter entfalten. Solange du dich davor entscheidest, das ist das wahre Bentor menschlicher Existenz, nicht bloß zu überleben, sondern vollständig zu leben. Es bedeutet, jeden Moment auswärtswil Gelegenheit zu erkennen, zum Lernen, kuwachsen, zur Erhebung, in neue Ebenen der Exzellenz. Du bist dazu aufgerufen. Jeden Morgen mit echter Vorfreude, auf die unendlichen Möglichkeiten des neuen Tags, zu beginnen. Beginne der Situation, der Begegnung, der Herausforderung als Gelegenheit. Den höchst selbst zu praktizieren, aus deinem neuen Sein-Zustand heraus zu leben. Den neue Geschichte zu erzählen und ein vollständig transformiert. Version deiner selbst zu verkörpern. Der Weg wird nicht immer glatt sein, aber wird immer lohnen sein. Denn wenn du dich innerlich verwandelst, entwertet die höhere Welt mit Harmonie auf diesen Wandel. Das Leben wird in seiner reinsten Form zu einem authentischen Ausdruck dessen, wer du wirklich bist. Lasse hier die begrenzenden Erschlagungen der Vergangenheit los, und die Beginn, ein völlig neue Geschichte zu schreiben. Abacht, aufmerksam. Was sich entfaltet, wenn du dich dieser Praxis hingibst. Die Zukunft, die du dir immer erträumt hast. Das Leben, nachdem du dich senst wartet geduldig auf den Entscheidung. Zu bansprüchen.is. Gibt ein trügerisch Wahrnehmung. Die sich, die menschlich, Schädaren sieht, die Illusion. Wir stunden still, rend wir in Wahrheit ständig in Bewegung sind. Heraklit, der antike Philosoph, bracht dies universelle Wahrheit auf den Punkt. Also saget, die einzig, constant ist,
der Wandel. Das Leben, fleet, unauffällig. Und dies, niemals sta, tisch. Doch, when we're on's mit relative, gleichmagiger. Geschwind digget entwickelt, kann dies Transformation im Alltag oder sogar über Jahr hinweg, unbemerkt, blieben. Dies den falschen Eindruck von Stillstand, rend, wir in Wirklichkeit schnell durch unsere Existenz reisen, near eben in Konzentor geschwindigkeit. Erinner dich an jene Zeiten, in denen du die intensivsten Veränderungen in deinem Leben gespürt hast, wahrscheinlich geschehen. Sie rend der Jugend oder de Früher. Je von Eoxen Alters Phasen. Die von dramatischen Veränderungen in Beziehungen, Emotionen und Identität geprägt sind. Dies Entwicklungen verlaufen rasant. Und destined dadurch, besonders deutlich, spürbar, das ist die Phase der existenziellen Beschleunigung. Sobald, wir jedoch, Veränderung stabilisiert sich das Tempo der Veränderung und nimmt ein gleichmäßiger Geschwindigkeit an, wir entwickeln uns weiterhin bedeutend. Vitate sich das Tempo weniger stark vernedert. Erscheint uns der Prozess weniger dramatisch. Doch, ich auch in dieser scheinbaren Ruhlicht groß Kraft, den Geno higher. Me stellen. Fluss des bewussten Wachstums, in Steth dauerhaft Transformation. Dies Transformations verlangt Teplen undauernd, unerschütterlich aus Dauer. Den Lebenssich Schecknal, neu zu schreiben und den Reaudit. Aktiv zu gestalten gehart. Zu den kraftvollsten, Roxugen, menschlicher, Entwicklung, erfordert. Jedoch absolutes Engagement und Entschlossenheit. Dauerhaft, Veränderungen zu bewerken. Dir täglich, and den Günstes. Zu wirker. When alte emotional Muster auftauchen, halt bewusst in, Atem tief, durch, untriff, I'm bewusst, entscheidend. Lenk dienen, Fokus, neu, während dir dienen, inneren, Zustand, und Word in diesem Moment zur Person. Die du werden, Wills, T. Dr. Dispenza. Empfiehlt deinem Krepa, Bua zu sagen, ich bin bestimmt, far glck. Vitalit T and Erflang Jeeds, mal bestigs. Du damat, das nicht, mehr den Körper, den Gedanken kontrolliert. Du benimmst, die Vorrang. Den Willenskraft, aber trifft jede alte Progang. Durch konsequent Wiederholung dieses Prozesses. Geschiet etwas außergewöhnliches. Der Kuiper unterwirft sich deiner Bewusstsein. Führung an dies tritt ein Tiefgreif, energ tisch befreiung ein. Den Realit, wandelt sich, von statischer Materie zu fließender Energie under befried, dich, von emotional in Fessel. Dies inner Arbeit, erfordert, ich die Hingab. Ease Word. RCKFL geben, und automatisch Reaction. Das ist Teil des Walks. Dams. Entscheidend ist, wie schnell, du Schene entwickelst. G zugiger, du alte Zustand erkannt, und den neue. Eidenet aktivierst. Desto stabler wird der Wandel. Durch täglich Praxis, wochfar, wochwerden, greifbar, Veränderungen sichtbar. Situationen die dich, früher jest, RT haben. Verlein ihr matcht, früher, über, etigend, Hindernis, werden zu, sprung, brettern. Ziel, die einst anerreichbar, schennen. Erscheinen nun, als natürlich, Konsequenz. Du bist, nicht mehr, dieselbe Person. Du entwickelst dich, ständig wieder, wirst authentischer, mit jedem, IT Quiz. Atemzug, das, ersten Licht, de Potenzial, ist, unbegrenzt. So oft du dich entschiedest, dich weiterzuentwickeln,
Wuchst, du weiter. Dies ist das, wahre Bentor der Menschlichen Existenz. Welstandig zu, Lebensstatner zu, existieren. Jeder Moment ist, ein Chance zu, lernen, zu wachsen, a neue Ebenen. Durchzählen zu, erkan, erwach, jeden Morgen, mit, Ektor, Warford auf die Unendlichen. Möglichkeiten des neuen Tags. Beginn jeder Situation, begegnen, ohne Herausforderung. Run, als Gelegenheit, den Höchstversion zu leben. Als deinem neuen Sein hero zu handel. Den neu erzählt geschieht zu, verkörpern, an die tief transformiert Version von dir selbst zu werden. Der Weg ist nicht immer glatt, aber immer lohnenswert. Wenn du dich innerlich veränderst, reagiert die Welt harmonisch darauf. Das Leben wird in seiner reinsten Form zu einem authentischen Ausdruck dessen. Where du bist las begrenzend Geschichten der Vergangenheit los unbeginn. Einmalig neu, Geschichte zu schreiben. Beobacht was sich entfaltet. Wenn du dich dieser Praxis hingibst. Den Ersend, zu condem, don dem du, tragomst, wartet geduldig, auf den Entscheidung. Es, zube ns, pruchn.es, gibt, im tragerisch Wahrnehmung, wir denken. Wir stunden still, da in Wahrheit, bügen, wir unständig. Heraklit Saga die einzig, constant ist der Wandel. Das Leben flieht. Ununterbrochen. Wenn wir uns stetig kontinuierlich entwickelt, bleibt Verlierung oft unbemerkt. Der Eindruck von Stillstand entsteht. Obwohl wir unstetig bügen. Nur gleichem erinnere dich an Zeiten, starker Veränderungen in deinem Leben. Meist in der Jugend oder frühen Ruhe. In Zeit. Dies Phasen sind von intensiven, Umbruchen Gepper GT. Danach wird das Tempo ruhiger. Aber die Entwicklung geht weiter. Wenn auch subtler, Forschung bestieg dieses Muster. Selbstwert schwankt in der Kindheit. Stabilisiert sich im Erwachsenenalter und augenblick. Groß Veränderungen erfolgen meist bei besonderen Ereignissen, gebert eins keins verlässt, Umbruch. Danach erleben wir die Midlife-Crisis. Das Gefühl, das Leben vergeht zu schnell. Wusstest was erweckt in dir Leidenschaft, undead Shin. Warn willst du den Zukunft investieren. Auch ohne Geno, Richtung kannst du Möglichkeiten, den Wall anpassen. Wenn du Feedback erhältst, frage dich immer wieder, welche Bestversion von mir kann ich gerade manifestieren. Handelt es sich mer Mitgefühl, mer Mut-oder, mer Prozess. Dies Praxis verwandelt den Sein. Unterschätze sie nicht klein, erfolg. Jeder Schritt in Richtung deiner neuen Geschichte ist Ektor. Fortschritt jeder Moment, in dem du neu willst. Seht das, du wuchst, dies kleinen Siege sind Samen. Die zu einem erfüllten Leben ran wachsen. In schwierigen Momenten erinnere dich, ext. Dauerhaft Veränderungen brechen aus. Dauer. Jeder Widerstand birgt die Chance, den Entschlossenheit zu stärken. Du an den Unbehagen als Hinweis auf Wachstum, nicht als Rückschlag zu Menschen, die den neue Vision unterstützen. Umgeb dich mit nun. Die den Wort, Zielen und dich fördern. Den Energie wuchst durch unterstützend Verbindungen. Du gehst diesen Weg nicht allein. Wir sind unterwegs. Bereit, zu Zielen und des Gegenzeit, zu inspirieren. Bleib deiner inneren Vision true. Die neue Geschichte soll im Einklang mit deiner Vernatur sein, Vertro deiner Intuition,
cf. HRT, ditch. Geauthentischer, du wirst. Desto harmonischer, wird dein Leben, erken. Dein Reis, ist einzigartig. Vergleich dich nicht, entmutig. Dich nicht, durch andere Erfolg. Jeder hat sein eigenes Tempo an seinen Weg. Jeder Tag bietet die Chance. Dein Stefan zu, fiern, das Leben ist, notes du hast, die macht, notes dienen, hksen, truman zu. Gestalten, die Zukunft, liegen in den. Dein Transformation beginnt jetzt.